right. Ano delik tak Amerikang ayo penano nono na aber ko Israel and Amerika me rule pay for not jari es no na Israel time vum de mais rule duso yari ang baka duso yari da de stay so tekeno to duso yari baka da nee ala de makis dem bird for rule and nono de luko ala de nation in attendance ala de man de andoma one before na wan fruan de man be de andoma ibab de Assyria bakara da iba up so kingdom they be up Nineveh they be up the sea they be up that no na ala de man de on high da de man e battle no de na battle de man battle no fu de on top daarom me kader de wereld oorlog o start up wanu ala de man ngelu kutak ala mana e de no ano pensa ini na mana ide no mana mate ide man China ta inom go Russia inom go America da so ko sina America wan be matak tak e ay na disida ala de man be cool no de America ta kira bel ko ta sab sa mai sik isabi tok ay North Korea inom test mesaliere no so mo sanctioneri o Kim Jong Un lu ko de man ko ta pa mai sik mas ari ka sa testaro ko bu amita kilometer no aswaki hey trawi ko me 4 hey tolo baki tamara yere inanus North Korea estas e ballistic missile bla 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 America is telling that you know put sanction and bla 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 sanction hey na po that's what trawa baka wala ni big to so kilometer hey big to so de man yan luko America sa rebel ta ko sa man res ka ko China daw ang sida pe baka wa po wate kagro ta po over na nga AI sa isa ay to China wate kagro ta po over na nga AI sana AI baka artificial intelligence de mga robot tago de sa akyos mo India na nga China mga robot sani ha nuno de American de may sukualo opsi de may ino eretrari de ma operero ama de ma poto wa agu atigiwa mang pexhort it's a great opening tak ay bla 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 dato tak ko kobrete miri nga de nirsina nga wala so sanpot kilibis matu des de mang de ma wante ala ma wante on top na moro e wange gather de man kom sabi to wa fosina infor in de man be rule no na ala de man e rule no man no mategi de response sani des wa ede o abifte da fuluku sumana ede da sai de godu wo battle wo feti tros da ala de transmission de bari kata wo feti la pasi wa abif pom picture mo de Royal Rumble yere picture na American destroy na to destroy to ta o fet na nga usire pino chip chima ay no sa China ay na yo play ay ay ta boy putin no na Xi Jinping no na mi North Korea bam ay no kami sara na Amerika por ito para bisara de may bari ka ta ay mi ko take over no American go bato group hey sapsa ya prese dumuru sapsa hey ya hawo siya ko or si mange ko no right Piatak unexpected talk. Ite ka voorbeeld boom voor wrestling sa de man bong kamoro Moro trang. tara Mark Henry de may bong Dale kelas da si at top. Dada may battle or sino de chip chima. No, me bedo alasta masa ekong. Ka de was surprise to all They thing. want surprise. Kanino ang masagwe to yari driari. De ma pergita mang. Yeshi? Boss Queen, please. Yes, that ya hawo siya ko na is a game over. And ya hawo siya ko destroy ko doro na nga ding. Isabi to, kana piserat kani want to set this Americano kismesel ete. Isabi to, ya hawo siya ko destroy ko doro. Want to chihidon de na say kibri under New York, under a subway in a tunnel tag jaso na full isir ba no mesel no makon jaso. Laser bi me smelter alasan. That's right. Ha? In a playboy. Sa de missile no do the laser beam auto. Daarom make attack it. There is no escape. That's right. If I saw it again, American odele kwa lake of fire. Huh? Presino de America sa no up fire a continent, higher continent. That's right. Sungu na nga so fire. Sa sama dagdag. Huh? Was in fire. Ay laser beam tak mi JT. Go ahead, a scripture. This Luke chapter 12 verse 49, it says, I am come to send fire on the earth, and what will I if it be already kindled? Ay da ay sorig ba? A fire ay borig ba tapagron ta kuna kukay kong. A fire apatu potap fayag ba? Kasi sa tapatu potap fayag ba to?
Na set yabi bigge seti sani. This must die. Tene mai select tu afuru. Tene mai bigge pota pata fire. Koteneki. Sabi dog. So lang abigge kukupa. Ay bigge boil. Bigge na nga bigge boil asani. Blast, sell blast. Sabi tayo ko rin tayo si bigge balam. Ato tak already. They push a furu go. And no time you fell a furu dati. Ay kendal ba, fire electric ba, lo may bigay tag AI din na DC, walo trouble, walo sikta sa bigay kong, walo DC. That's right. Listen maka from the top. Goddess. Luke chapter 12 verse 49 says, I am come to send fire Ya on hawo the shy earth. ko cha fire ta pagron tapu. Ano comedy things. Uno Lord na nga redder. A boy amoro iwang awan sabi kar Jesus, itro ning inat Hebrews na Yahawo shy. Tamay ko nga may ko na nga fire. Ano skay na ano joke. Ano play sunny. But Says, I am come to send fire on the earth. And what will I if it be already kindled? Yahawo shy tak me ko na nga fire. Da fire deng a fire mi ode. E fire deng bata pagron tapu. If ay bigyan warang pa. Natotak na double hit. Na ome sang? Sana Fahrenheit na gisang? Celsius na? Oh, graden. Graden. Ome tarak niya naman Fahrenheit na gi 100 counties na? Celsius na tayo fire. 100 graden, 100 graden, 150 Kung yung kita lang graden. sa natistak din pas koro moro mi man. Isang grado Mina Celsius sa sana na Fahrenheit fire. moro, mina sa sana grado Celsius. Mina sabi Fahrenheit ya cover kay gi 100 counties, 0 grado Celsius of 0 grado Fahrenheit. Me fargiti mar da a hetotok Start na 100 graden. ay start na 100 grado. Dus something na omoro lagi grado, omora fire. No, umuro lagi, umuro ko. Dus Omora oh hit. daar dus Nul, nul is gewoon normaal. negatief 0. Nato taka kuru orsi era stok ay bigge fries. Tere may tak asong sarana jaso na mideng na 36 na of 37 grado Celsius. Kan je een 20 zoveel, 30 graden. Kan je 32 graden. Ay dito na. Go to. Oh. 32 grado Celsius. Ja, da imluko fasong e fire 32 grado Celsius. Die hebben de 50 naar Amerika, je bent van die aan de smelter. Ja toch 50 grado. Dus dat wat ook komoro fire. Asong komoro fire. Dus alles aan komoro fire. 100 graden Celsius, dat wat aher osot je smelter. Ala de bantif de wage smelter. Ala sane smelter. Amoro iwang e turn up a heat. Sane fayagba. Na yahawo siya itamay kung amay ko na nga faya. Na ifagron tape fayagba na nga walo problema. Na fay a faya. Sa yahawo siya etcha kong ote. Ano skay na no joke. Gusto mo Orsi Edomite. Look man niya. Orsi Edomite. Red. Iso. Mais na Orsi. May nasisabi. Red. Sabi. Tama we. Langsa nito, lang. Kasi sa song niya doang ama. Like a hairy garment. Na Orsi Iso. You see? Ski motor red. Go ahead. Matthew 10 and 34. Take note that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. But a sword. Dus sa ekong anof libisma e de jaso kontak libisma. Anof nengerebus konder na nga ingi e de jaso e make fun. E te kick. Okay, so listen, abi funny, abi mar. Yabi take a life na nga de prophecy era stock and prepare. And a fast fire prepare, natak you must repent. Right. And come and stay on the side of the good graces of Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Tak te amoro iwang o charen judgment kong via Yahweh Shai. If ino de na safe amoro iwang. Yung sabik ba, tak yung mitangasani. And ino word keret. Ino de bescherm. Uno jasa sa di natru, wo mitangasani. Ma a hope na nga abribi u abi.
dat wordt de bescherm en we worden gered. Wat in de eerste scripture sami brada lezen, ama lezen dat Yahweh Shai tak amai kong, fucha fire. En of fire, ik denk a fire van man ote, e fire de jakba. Oral bekend. Mitra brada lees ja, taki, te Yahweh Shai kong, amai kong, niet met vrede. Amane kong konset vrede. Amange kong nangawan zwaard. Die ala de wang sa eding tak Yahweh Shai is all love. Awan sa we kar Jesus a. Jesus is liefde. Tara may pote na de wagi. Tara may plake na de kerki. Jesus genees. Jesus red. Nou of de san dat de maneli. Maar in om denkt dat Jesus red of Jesus genees, dan komt het gewoon. If stong that you do your wickedness and blah blah blah. I'm a take boy, no, I mean, I'm make already want tap me wagi me put Jesus red. That's me. Ire kasara te woroko. Ala di me sriba nga buku ondro mi ede boy. Ay, ina to say do nga buku ondro ede wa jamin dai mo fo. Yere. I'm a sriba tak ay ta na next do me boy. Abuku de ondro mi ede boy awor to boy me meditate boy. I'm a take boy. One scripture to let the devil. Huh? One chapter to make the devil flee away. This so taki dat ne woroko. Ma ine sor taki bribi amoro iwan ang atado. Huh? Yahweh Shai red, Yahweh Shai genees. So gide wan sa bribi de taki dat de bestemki. Ma gewoon regular de sanat ne woroko. We tak de san straight up volgens a Bijbel van asante. Daarom mek nooit smano lop uno omdat de no lop waarheid. Deze dingen rebus konder nga ingi de my fight des refi. Na omdat de man no lop waarheid. De man is die waarheid like evil. En de man is die evil like waarheid. A scripture schrijft dat kent ook. To do good they have no knowledge, but to do evil, but the scripture they are wise to do evil, but to do good they have no knowledge. See, this the scripture is about ways yung basa ekonta pagron tapo. Door unu Lord na nga redder, unu Heer en redder, unu Savior, unu deliverer. People must sap sa ekong, and we make the time sap sa ekong. According to the Bible, according to the scriptures. Right. Tak sa ekong ano normal sani. Go ahead. Precept me. Luke 19 verse 27. It says, "But those my enemies, which would not that I should reign over them, bring hither and slay them before me." This na sa Yahweh Shai tak. Abu kulay na nga scripture, abu kuno deki sumar. Tak abu ku deki en demang etek ina kerki so Johannes 3 verse 16, Matthäus DC and that and that. Nooit de man go in a Oude Testament like a Oude Testament ne basta in a Bijbel. De man het is oud, het is dingen dat al gebeurd waren en dat nee. Na ayer buku de inwang. Na yung pot de stukjes kom bij een. En dat je kisi door a spirit van Moroewa. Na inzetten zo. Right. En voor verstaan en voor ontvanging na en je bepaald dat niet. Na en je bepaald dat. Daarom mek we gi grand tangi takamoro heiwang sabi to mek unu verstaan
e gebeur in de Bijbel, sa e gebeur ta pagron tapu. That's right. Sabi to, tak umat, tak sa e gebeur ta pagron tapu. Door a wisdom na nga knowledge sa amore yung bufu for the scripture. Want ala sa e gebeur ta pagron tapu de ina Bijbel. Ala wickedness, ala sani de ina buku. Next ne gebeur ta pagron tapu da ano de ina Bijbel. Yo denk tak na gewoon e gebeur, maar a de ina Bijbel. Na prophecy. Lees a scripture at baka. Luke chapter 19 and 27. But those mine enemies, The enemies fu amoro, enemies fu amoro heiwang, the enemies fu Yahawashi. Wat jou abwalo, so ube mi do een video talk, tak Yahawashi ap enemies. Awan sa we karises. Ap feyanti. En so man de feyanti awan sa we karises en truinen na Yahawashi. De heidense volken, de niet-Israëlieten. De niet-Israëlieten, sanowani, taka nation voor Israël, nanga Yahawashi, moest eerst abrading, want de no wani todo, maar ik tak sa, de man so be abin kek te pati, dan no no de man sa Yahawashi takum duanga di. Future prophecy, go ahead. Luke chapter 19 verse 27. And it reads, but those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither and slay them before me. If you Yahawashi, sana wantak Yahawashi mus rule abrading, Yahawashi tag you, take them and chakong. Pot dana mi fesi. Me o slay them man, masay kasa. No, you slay them. Yahawashi o make you slay them man fesa man. Oh sorry, tag na amana king of kings. No man e kon gino pushback. They you kiss abduct to in a kingdom they you they in slavery like one heathen. If you want a pushback, you want kickback. Like past scripture that you kick your foot against the stone. Met andere woorden, you are werken tegen. Ja toch? You fuck up. You fuck up me. You bruya. Sabito, go ahead. Isaiah chapter 60 and verse 12, it says, for the nation and kingdom that will not serve thee shall perish, yea, those nations shall be utterly wasted. Right. Read it again. One more time. Isaiah chapter 60 verse 12. For the nation and kingdom that will not serve thee shall perish, yea, those nations shall be utterly wasted. The scripture is na breakdown pa no do. Ay sorry batag a nation sa nawani te under a rulership ng ahirskapay fu Yahawashi ng people, a nation that will perish and ano po normal perish. Hilamal utterly wasted. Na ete ja futu ja anu tape pere tape left bot chick na say tape linker koko de dat say rechter one tape alasane wasted Spanya. Dat Yahawashi tak opobeur. Daarom mek de mango abib day. Yo abib. Wis inowani. Yo abib. De ondro kuno. Like one nation. Lord swell, like pawetak yaso, de geselecteerd. Kita tue begi, kita tue kubo, kita tue roko, we roko ki wan reward, tradi pedo wan video over reward. Say de mek we tu asanis, want jawan los masay ding patag, sare boy dis wan bare. Says me sab de may si na sem modernity, na sem garment me si de may se wiri, na sem model, na sem system ete, na sem euro. Nama verstaan de man is yung wat willen ze bare. Well, you know sapsa uwang bare, mamuno sapsa uwang bare, according to the scripture, u aba ho and u aba bribi. You know aba ho, you know aba bribi. Daarom je actie yusrem, ala di te yushi unu sa uwang bare. U sapsa uwang
bereik. You de bereid voor bereiking. Bereiking in een groot tapu. Voor mij, gehoorzaam onder alle de wetten. Dan een wetgeving voor de zogenaamde wetman. Dan gaan de ieder nation. Jullie denken dat we schonen dan gaan dat is een juan bereik. Juan bereik. Wa oso, wan jari, wa wagi. Kudu, zodat takte de gwe. Jine kina. Dat na sang juan bereik. Maar sa unuan bereik. Dat tak wan ontvang wa kroon tapu ene. En wan waka. En wan waka tap go to as transparent glass. Dat na sa wan bereik. A scripture taki. Strive for the mastery. En dat na sa wetu. You sandi na grond tapu, you na strive ki mastery. En voor strive give a mastery and one easy thing. Ik denk dat na zomaar Usain Bolt na was scherp schutter in atletiek. Kalau kau main sakit sekarang kau mau. Ik denk na kau na ma wiki boom en na the fastest man on the planet. Ik denk na kau won. Huh? Tidak di amana wa masterpiece in atletik. Ma ano ko won, ama catch walo hell, ama mitu walo sani. Daarom make pa we strive gi a mastery. We catch walo problem, we catch walo hell. En in tranga inom give up. Want if alla de top athlete they give up. De Urjaso ino boyere Michael Jordan. De Urjaso ino boyere Stephen Curry. De Urjaso ino boyere Lionel Messi, ino boyere Ronaldo. Ino boyere alla de top tennis speler. Ino boyere alla de top athlete, say sabi. Omdat de man ook give up, de man shit up in mi kan bereiken, mi kan bekijken. En mi de so close goed bekijken. Maar wie is mi kis krampo, tasaka, me godoro baka. Want me want day in a society na een high stature. Want high stature. Die status moest hey. En allemaal sap Usain Bolt na adres voor de top athlete. Like top man. Omdat de man strive die aan mastery en zomaar de man doorot op. De man met tanga walo san walo tackle. People tegen de man dat eerst als hij doet dat ino meke. En zoals wij tegen unu tak als hij doet dat zou wan bereik ino meke. Maar toch moet je merken toch weer aan fight godoro. Wis mi mano walop mi pano walop mi. Alas ma wan drive back again. We don't care. We strive a mastery. For receive a kingdom. En die want is like for strive ga mastery. En ora scripture dat gimi. Ora gimi. Yoring ba. Like for strive a mastery. Amoro hi wango pote san na you pasi. Pulu ku werk if you wanna master. Sane mai taki. Ome man di just repetere. Wama sa up one diploma to. Amai make so go me up one diploma boy. Mama sa up one master class diploma to. Not di sa mai do boy na doro mi boy na ko. Amai naktrana. Dere fane master class diploma. Look sa award master e batiba. Men Espano wala di award pa baby. Award ko wala. Master Paulus Taking. They strive you on sansa de on top you on toro tape. Mastery of master. Master ko. Master. Wat para mami karya hausa? Master. Servant is not greater than its Master. I'm sorry that I abra award. What you have master though in ominous of category. Sane? Mi abjawalo. So the word master, it says someone who has control over something or someone. Further it says the head of a household. Master.
En Yahushua na ahead for a household for Israel. Go ahead. An expert at something. And what? Expert at something. One expert in one sunny. Expert dat on taktok. One man sang wurokota ko an sani tok. En amako aba control abra asani. Voorbeeld, Solang ay sora makontang isa ikasa. So para ito sa ito ta ano sa big ba. Expert na roko. Isa bitok. voorbeeld, ape kansi een master boom naar de chess player. De expert chess player Ito. toch? De man nga tap ay de man kan Ay de ma enyay ala de sto te fi make so bumi te kwan se po de ringu. Amanya ala de sto ko rin tata. Tato ko na manja. Master chess player tapi. Expert. En futse wa expert. Yo nya sila ko si cara ne expert. Daarom mek te idee na trujaso. Ino di ne somar. E mori ono mek isa atru di somar. Nou, je, you a master je strive. Lees dat scripture met dat voor. Dat komt zich voor dat scripture. 1 Corinthians chapter 9, and I'm going to start at verse 24. It says, know ye not that they which run in a race run all. Daarom make samikari. Usain Bolt. As I saw you talk, now one race well long. And this is, and one race stagna. Poep, 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 poep. 100 meters slack. No. Lek fata sa bashar met